Okay. So tell me, are the voices being clear? All okay? Are the voices being clear? All okay? Good. Fine. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Yes. Yes. Good morning. Let everyone join. Within a minute, we are going to start. Then just check what was the last time, what we did in the previous lecture. I think you were solving the questions on relative motion, right? Relative motion. Question number 33. We have solved question number 33, right? All right. I ask you to tackle the question number 34, right? So let us see how we are going to tackle the question number 34. Let's see what are the things which are given in question number 34. Let's write them and let's solve that question. Okay. Question number 34. Two cars C1 and C2 moving in the same direction on a straight single lane road. Okay, एक single lane road है. We have a single lane road. We have a single lane road, and there are two cars which are moving on this road. This is the first car. This is the second car. They are moving on a single lane road. Okay, एक line असणारा road. But with velocities of 12 meter per second and 10 meter per second respectively. Okay. When the दोन्ही कारच्या velocities दिले ना, velocity of the first car is 12 meter per second. Velocity of the second car is 10 meter per second. But respectively, we don't know either they are moving towards each other away or in the same line. That we don't know. We'll see. When the separation between the two was 200 meter. Okay. When the separation between these two was 200 meter, जेव्हा यांच्यातलं separation 200 meter होतं. The separation between these two was 200 meter. C2 started accelerating to avoid the collision. Okay, C2 जो काय आहे to avoid the collision, it started to accelerate. म्हणजे त्याने त्याचा स्पीड वाढवायला सुरुवात केली. So C2 must be going rightward, so that this C1 will not collide with the C2. Car number 1, car number 2. C1 C2 ला जाऊन धडकणार नाही. यासाठी C2 ने काय केलं? Accelerate करायला सुरुवात केली. The C2 started to accelerate, means C2 started to increase its speed. म्हणजे आधी otherwise collision झालं असतं. If C2 doesn't increase its speed, then there will be collision. Means what? This 12 meter per second should be the velocity of the car which is behind. Try to understand. And 10 meter per second is the velocity of the car which is at the front. This is the diagram which we should construct after reading the question. If C2 doesn't accelerate, if C2 doesn't increase its speed, then there will be collision. Yes, definitely there will be collision, because the car which is behind is coming at a rate of 12 meter per second, and the car which is ahead is moving at a rate of 10 meter per second. So definitely this car will be effectively moving. Relative speed किती असेल बा? Both are moving in the same direction. Relative speed किती असेल? Number 12 and 10. 12 and 10. What does that mean? That means the relative speed is of 2. This 200 meter distance would have been covered at a rate of 2 meter per second, and the car which is behind will hit the car 2. The car which is behind is going to hit the car 2. The distance 200 meter will be covered at a relative rate, or the relative speed. म्हणजे काय 200 meter distance आहे, किती स्पीड ने कव्हर होणार? रिलेटिव्ह स्पीड ने कव्हर होणार सर. But C2 ला काय आयडिया केली? To avoid the collision, C2 started to accelerate. C2 started to increase its speed. Okay. When the separation between the two, or the separation between the two cars was 200 meter, C2 started accelerating to avoid the collision. What is the minimum acceleration of C2?
so that they don't collide. Okay, आता C1 तर काय ऍक्सेलरेट होत नाही, C1 तर काय ऍक्सेलरेट होत नाही, तो कॉन्स्टंट 12 मीटर पर सेकंड ही जाणार. C2 जो काय त्याची मोशन ऍक्सेलरेटेड आहे. So that minimum value of acceleration of C2 is A2. याची मिनिमम व्हॅल्यू त्यांना पाहिजे. A2 ची मिनिमम व्हॅल्यू किती पाहिजे, so that collision is avoided, so that they do not collide, so that C1 and C2, car number 1 and car number 2 do not collide, so that C1 and C2 do not collide. काय कंडिशन क्रिएट करता येईल बघूया. Let us try to think which condition can be created so that we can write some equations to find out the acceleration A2. बरं, आता मी काय सांगतो नीट लक्ष. Let's say these are the initial velocities, v1 and v2 are the initial velocities. Okay, C1 speed is always constant 12 meter per second. C2 speed is going to change. C2 चा instantaneous speed, C2 चा final speed कसा असणार at any general time instance t. At any general time instance t, C2 चा final speed means, let me write it as v2 dash म्हणजे C2 चा final speed v is equal to u plus at. So v2 dash is equal to v2 plus acceleration of 2 into t. After time t, C2 चा स्पीड किती झाला असेल, v2 डॅश झाला असेल. इनिशियल स्पीड किती होता, v2. किती ऍक्सेलरेशन आहे, a2. टाइम किती आहे, लेट्स से आफ्टर टाइम t. बर, ओके. आता बाळांनो मी काय सांगतोय नीट लक्ष द्या. C1 आणि C2 यांच्यामधलं सेपरेशन किती आहे, 200. So this is the relative position or relative separation or relative displacement. Okay, now let us find out instantaneous relative speed. काय करूया, instantaneous relative speed काढूया. बर, acceleration of first car, पहिल्या कारचं काय acceleration आहे का, नाही आहे. बर, slowly समजून घ्या. पहिली कार तर ऍक्सेलरेट होत नाहीये, its speed is constant 12 meter per second. Second car is trying to increase its speed so that it can avoid the collision. आता मला सांगा, कोलिजन जेव्हा होणार तेव्हा रिलेटिव्ह सेपरेशन 0 होणार, yes no? When there is collision, the relative separation will become 0. पहिली कंडिशन, yes no? कोलिजन जेव्हा होणार तेव्हा रिलेटिव्ह सेपरेशन काय होणार, 0 होणार. Yes, very good. Now, good. Now everyone concentrate back. जोपर्यंत हे रिलेटिव्ह सेपरेशन 0 होत नाही तोपर्यंत काय कोलिजन होत नाही. त्याच्या आधीच, बिफोर दॅट, दिस C2 शुड मेक इट्स स्पीड इक्वल टू 12. तेवढ्या टाइम मध्ये हा C2 ने काय केला पाहिजे, C2 ने काय केलं पाहिजे, स्वतःचा जो काय स्पीड आहे तो 12 केला पाहिजे. येते का लक्षात. म्हणजे मागून येणारी कार जोपर्यंत 200 मीटर डिस्टन्स कव्हर करते तेवढ्यातच हा जो काही C2 आहे ना, त्या C2 ने जर स्वतःचा स्पीड 12 केला असेल तर दोन्ही कार सेपरेशन एक्झॅक्टली 0 झालंय. अजून कोलिजन झालेलंच नाहीये, पण याचा पण स्पीड 12 आहे, याचा पण स्पीड 12 आहे. आता कोलिजन होणं इम्पॉसिबल आहे कारण दोघांची स्पीड इक्वल आहे. सो रिलेटिव्ह वेलॉसिटी 0 आहे. सो आता रिलेटिव्ह वेलॉसिटी 0 असेल तर त्यांच्यामधलं सेपरेशन मॉडिफाय नाही होणार, 0 झालंय, जस्ट 0 झालंय, जस्ट कोलाइड जस्ट झाले असते. पण तेवढ्यात C2 चा स्पीड पण काय झाला, 12 झाला. सो बाळांनो गंमत अशी, जेवढ्या टाइम मध्ये हे सेपरेशन कव्हर होणार, 200 मीटरचं सेपरेशन 0 मीटर होणार, तेवढ्या टाइम मध्ये C2 ने काय केला पाहिजे, आपला स्पीड 12 केला पाहिजे. यस नो टेल. तेवढ्या टाइम मध्ये या C2 ने काय केला पाहिजे, आपला स्पीड 12 मीटर पर सेकंड केला पाहिजे. जेवढ्या टाइम मध्ये हे रिलेटिव्ह सेपरेशन 0 होईल तेवढ्याच टाइम. Yes, no, tell me. This is going to be the condition to write the equation. Everyone will tell me in the chat box. Yes, no. The time in which this relative separation becomes 0, in the same time, C2 should manage to make its speed equal to 12. Only then collision will be avoided.
Are you getting it? C2 should manage to make its speed equal to 12 meter per second. In which time? In the time in which the separation between C1 and C2 becomes 0. Okay, so that we want to write. So let us write about this separation. S is equal to ut plus half at square. Okay, separation between C1 and C2. So displacement relative position of 1 and 2, initial velocity of 1 and 2, acceleration of 1 with respect to 2. Okay, relative separation. किती आहे relative separation? 200 meter is equal to 1. Now, initial velocity, of course, everything vector. Of course, everything vector. Position of 1 with respect to 2. 2 ला काय वाटते? 1 ची position काय? Position of 1 with respect to 2. So according to 2, position of 1 with respect to 2 is this. This is the position of 1 with respect to 2. So it is leftward and 200 meter. So I should have written minus 200. I should have written minus 200. Now initial velocity of 1 minus initial velocity of 2, initial velocity of 1 with respect to 2 into time plus half acceleration of 1 with respect to 2. ते काय असेल बघा, ऑब्जर्व करा, सगळं व्यवस्थित समजून घ्या. Acceleration of 1 with respect to 2 means acceleration of 1 minus acceleration of 2. Y S12 is minus 200. The position of 1 with respect to 2 means position of 1 minus position of 2. Position of 1 minus position of 2. Position of 1 0 घेतलास तर position of 2 plus 200 घेशील ना. और 2 ला काय वाटते? 1 ची पोझिशन लेफ्ट ला 200 मीटर लेफ्ट ला आहे ना. अकॉर्डिंग टू 2 ना, विथ रिस्पेक्ट टू 2 चालू आहे ना. अकॉर्डिंग टू 2 व्हाट इज द पोझिशन ऑफ फर्स्ट? leftward 200, left line minus 200 distance. Otherwise position of 1 with respect to position of 1 minus position of 2. Position of 1 ला 0 मिळेल, position of 2 right line त्यामुळे plus 200 हा minus as it is. So 0 minus 200 हा 200 म्हणजे S2 plus 200 म्हणजे S2 हा minus as it is. So minus 2. Initial velocity of first minus initial velocity of second into t as it is, 1/2 as it is, acceleration of first minus acceleration of second. Now put the values. Initial velocity of first 12, initial velocity of second 10, rightward है plus 12 minus अपन rightward है plus 10 into t plus half, of course 80 square 80 square. Slowly try to understand. Now this is acceleration of first. The first car is not accelerating, it is moving at a constant rate. Sorry, it is moving at a constant speed, so its acceleration is 0. So पहला कार से acceleration bar 0 है, so 0. Minus second कार से acceleration कितनी है? 8 rightward है, so plus 2 है. Rightward है, so 2 का acceleration है तो plus 8 है. So हाँ minus as it is, times a square as it is. So this is going to be our first equation. This is going to be our first equation. आता बघा या इक्वेशन मध्ये नीट जर आपण ऑब्जर्व केलं, if we observe this equation carefully, then you will find that there are two unknowns. एक आहे time. Okay, first unknown is time and the second unknown is acceleration. So this is one equation and two unknown problem which cannot be solved directly. एक इक्वेशन आणि दोन unknown नाही ना सॉल्व, एक इक्वेशन एक unknown सॉल्व होते हैं. एक इक्वेशन दोन unknown not solvable. You need two equations and two unknown. Yes. So हे झालं बाळांनो आपलं पहिलं इक्वेशन. Understand the method and the logic. Okay, so that once you understand the method and the logic, you can write the directly final steps also. Directly final जरी तुम्ही लिहिलं, equation 1 directly जरी लिहिलं, आपल्याला काही नाही लिहिलं तरी चालेल मला, काही अडचण. But understand the method and procedure initially. पहिल्यांदा त्याला ती मेथड आणि प्रोसिजर व्यवस्थित समजून घ्या. Now, acceleration A2 and the time t, these are the two unknowns that we have. Two unknown, one equation not solvable. You need two equations, two unknown. मग game easy होतो. Two equation, two unknown.
solve the two equations simultaneously, we will get the answer. Now what we are going to write is, we know in the same time, the time in which this separation becomes 0, C2 should manage to increase its speed to what? C2 should manage to increase its speed to 12 meter per second. C2 चा final speed 12 झालेला असला पाहिजे. So we will use V equal to U plus 80. काय यूज करणार आपण? V is equal to U plus 80. फायनल स्पीड सेकंड कारचा फायनल स्पीड इक्वल टू सेकंड कारचा इनिशियल स्पीड. सेकंड कारचा इनिशियल स्पीड काय आहे? U2 V2 आहे. सेकंड कारचा इनिशियल स्पीड आहे V2. सेकंड कारचा फायनल स्पीड V2 डॅश. सेकंड कारचा एक्सेलरेशन A2. टाइम रिक्वायर्ड हाच सेम टाइम. सो हा जो काय फायनल स्पीड आहे दॅट शुड बिकम 12. इनिशियल स्पीड स्केलर फॉर्म आता. इनिशियल स्पीड 10. स्पीड इंक्रीज करायचा आहे, एक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह घ्या. इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग, इनिशियल स्पीड वाज 10, फायनल स्पीड इज 12, सो एक्सेलरेशन इज पॉझिटिव्ह and the motion is only along the same direction. So scalar form applicable झाला कारण motion का direction बदलत नाही. Only rightward motion of C2 is considered. So acceleration A2 positive असेल, time t as it is. किती आलं हे बघा? 12 minus 10 equal to 2 equal to A2 into t. This is the second equation. Now again here you have the two unknowns, A2 and t. इथं पण A2 and t. बघा वळांना दोन इक्वेशन दोन अननोन मिळाले का? एकदा का एक इक्वेशन एक अननोन, दोन इक्वेशन दोन अननोन, तीन इक्वेशन तीन अननोन. Once you get one equation one unknown, two equation two unknown, and three equation three unknown, then the question becomes solvable. Yes, no to this reply in the chat box. CW. काय चाललंय समजते का बघा everyone? Once the equations two equation two unknown format, once the equations give you two equation two unknown format, you can very easily solve that. Yes, no. आता आपल्याला काय काढायचं बघा बघा. What is we are asked? या एक्सेलरेशन ची व्हॅल्यू A2 ची व्हॅल्यू आपल्याला विचारली. बघूया जेव्हा नेक्स्ट पेज वर. चलो, first equation we will write again, second equation we will write again, then we will solve them simultaneously. Chalo, write down. Now minus 200 is equal to here 12 minus 10 2 into t, 2 into t, okay, 1/2, and minus A2 is minus A2 upon 2 into t square, minus A2 upon 2 into t square. This was the first equation. And the second equation is, sir, 2 equals to A2 into t. Shall we write down? Sir, 2 equals to A2 into t. That's our second equation. आपल्याला A2 पाहिजे आहे, मग t eliminate करावं लागेल. We have to eliminate t so that we can get A2. Okay, fine. So what we can do here? We have to eliminate A2. So what will be A2 here? Sir, A2 will be equal to 2 upon t. That is the modified equation 2. So put equation 2 dash in equation 1. This minus 200 equals 2 into t. No sir, we have to replace t. अरे वाला t replace करायचा होता, A2 replace केला. My mistake. So we want to replace t and we want to find out A2. A2 पाहिजे आहे ना? A2 पाहिजे आहे. Okay, we want A2. So we shall replace t. So t ची replacement काय आहे? 2 upon A2. Okay. 2 upon A2. T है clear? 2 upon A2 minus A2 upon 2. What is t? T is, sir, 2 upon A2. Sir, but there is t square. Okay, t square. Check what happens. Minus 200 224 upon A2 minus 2 square is 4. 4 upon 2 is 2. Okay. A2 upon A2 square. A2 upon A2 square is 1 upon A2. Okay. Sir, 1 by A2 common.
in the bracket 4 minus 2, so that will be 2 upon a2. Check. तुमचं तुम्ही सॉल्व करा. तुमचं तुम्ही सॉल्व करा. So minus 200. Have I done any mistake? Check if I have made any mistake. I don't think so. In equation 1, let me check. If I have plus minus mistakes, speed of first, yes, here. 12 minus 10, have I written it correctly? Yes, I have written it correctly. According to the position of first is 0, position of second is 200. 0 minus 200, that I have written correctly. This I have written correctly. Acceleration of first with respect to second, first is 0, second is a2. So minus a2 into t square. This is 2t. 2t minus a2 into t square upon 2. I am writing it correctly. Now in the second, b equal to u plus at scalar format. This is also correct. Let's see what happens next. Minus 200, 2 into 2 by a2, minus a2 upon 2 and 2 by a2 square. 4 by a2 square, 4 upon 2 is 2, 2 into 2 is 4, all right. 1 by 2, 1 by 2 common, all right. That will be 2 by a2, okay. So minus 200 is 2 by a2. What is a2 then? 2 upon minus 200. So that is minus 1 by 100. I think we shall get positive answer. We shall get positive answer. Position of 1 with respect to 2. Position of 1 with respect to 2. They have written plus 200. I wrote minus 200. Answer positive यायला पाहिजे होतं बा. Have I done any mistake? Check. काय चुकलंय का आपण कॉन्सेप्ट मध्ये काय आपली मिस्टेक झाली का? Sign. Which sign we have made a mistake? या a2 चं साइन पॉझिटिव्ह यायला पाहिजे होतं. a2 आपण a2 ला a2 बार ला रिप्लेस करताना आपण प्लस a2 ने रिप्लेस केले ना. तो राइट वर्ड वेक्टर आपला पॉझिटिव्ह यायला पाहिजे. हा नंबर जो आहे तो पॉझिटिव्ह यायला पाहिजे. Here seems there is a mistake. So minus 200 will become plus 200 in the division. Right? The minus 200 plus 200 will divide करते. Divide करता ना minus से plus नहीं होगा. Substitution ला क्या करें? Position of relative position of first with respect to second. Okay. Here what we have to write is this. Try to understand. Here everything is with respect to this C2. म्हणजे C2 रेस्ट ला इमॅजिन केलाय बघा. C2 कसा इमॅजिन केलाय आपण? रेस्ट ला इमॅजिन केलेला आहे. If you imagine C2 to be at rest, C2 ला जर आपण रेस्ट ला इमॅजिन केलं तर velocity of C1 with respect to C2 असा विचार केला पाहिजे. म्हणजे मूव कोण व्हायला लागलाय? C1 मूव व्हायला.
आता C1 मूव्ह आहे, सो जे डिस्टन्स 200 कव्हर करायचंय ते किती स्पीडनं कव्हर करायचंय, रिलेटिव्ह स्पीडनं कव्हर करायचंय. दॅट रिलेटिव्ह स्पीड वी हॅव रिटन हियर, दॅट रिलेटिव्ह एक्सेलरेशन वी हॅव रिटन हियर. That is okay, but C2 has to move towards, sorry, but C1 has to move effectively. सगळं विथ रिस्पेक्ट टू C2 चालू आहे, म्हणजे C2 ला रेसला अझ्युम केलंय आणि आता C1 has the responsibility to cover this distance 200 meter with a speed equal to relative speed. Okay, सो त्या रिलेटिव्ह मोशनचे इक्वेशन आपण लिहिणार, म्हणजे C1 is moving and C2 is at rest. So C1 will be effectively covering a distance in the rightward direction. So instead of writing this relative position, नुसतं रिलेटिव्ह पोझिशन लिहून उपयोग नाही, तर बेसिकली C2 ची डिस्प्लेसमेंट लिहिली पाहिजे. कारण इथं या फॉर्म्युल्यामध्ये पोझिशन नाही लिहायची आहे बा, डिस्प्लेसमेंट लिहायची आहे. So this is not the position vector, this is the displacement vector. S हा displacement vector आहे बा, position vector नाही. Yes, no, tell me. S position vector आहे की displacement vector आहे? S is equal to ut plus half at square मधला S काय आहे? Position vector or displacement vector? Position vector or displacement vector? It is displacement vector. So bar final position minus initial position केलं पाहिजे. Rather than writing relative position, you should have written displacement. But म्हणजे initial position 1 आहे, final position 2 आहे. So हा displacement vector आहे. Displacement vector कसं लिहितो आपण? Final position minus initial position. So final position 200 meter minus initial position 0. So let us write a note about that. बघा अजून थोडंसं क्लिअर झालं ना ते आपल्याला. This S is not relative position. Is not relative position. It is displacement. Is displacement or it is relative displacement. Displacement म्हणण्यापेक्षा relative displacement म्हणजे प्रॉपर त्याला मीनिंग येईल. It is relative displacement. So final minus initial करावं लागेल. So they put plus. Is that clear? Is that clear? Good. So properly आपल्याला माहित असते आन्सर मध्ये कुठलं पॉझिटिव्ह यायला पाहिजे, कुठलं निगेटिव्ह यायला पाहिजे. सो त्या हिशोबाने आपण मीनिंग एक्सट्रॅक्ट करायचं, प्लस आणि मायनस. आता अजून एक गोष्ट क्लिअर झाली, त्या S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर मधला जो S होता तो पोझिशन नाही, तो डिस्प्लेसमेंट आहे. सो फायनल मायनस इनिशियल केलं पाहिजे, रॅदर दॅन रायटिंग पोझिशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू 2 असं नाही. इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 म्हणजे काय, 2 रेसला आहे आणि 1 मूव्ह व्हायला लागलाय. अरे 1 तर राईटला मूव्ह झालाय, मग त्याची डिस्प्लेसमेंट प्लस 200 यायलाच पाहिजे. येणार डिस्प्लेसमेंट जर लिहिणार असाल तर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फायनल असतं, फायनल पोझिशन मायनस इनिशियल पोझिशन करा. या 1 ची फायनल पोझिशन कुठे असणार आहे, इथं असणार आहे. 1 ची इनिशियल पोझिशन इथे. सो फायनल पोझिशन ऑफ द फर्स्ट कार इज 200 मीटर प्लस 200 and initial position of the first car is 0. In this way we are going to tackle this. Okay, slowly we will build up our all the logics. Okay, so now let us deal with the next. Now this answer is in meter per second square. Okay, they have converted the final answer in centimeter per second square. Not a big deal for us. So let us write the answer in the form of centimeter per second square. 0.01. Now meter or 1 meter. Meter म्हणजे काय, 100 सेंटीमीटर. रिप्लेस करून टाका मीटरला. Meter will be replaced by 100 centimeter upon second square as it is. 0.01 into 100. 100 म्हणजे 10 raised to plus 2. Dot will be shifted twice in the rightward direction. So answer will be 1. 0.01 into 100. 1 answer, 1 under dot into centimeter upon second square as it is. So the answer is the centimeter per second square also we can write. Okay. Now let us move on to the next question, that is question number 35. Let us see what is given in the question number 35.
Let us try to understand the logic of question 35. Okay, chalo. Write down question 35. Object A and B both have the speed of 10 meter per second. Okay, two object है A and B. First object, second object, they have the speeds of 10 and 10. They have the speeds of 10 meter per second, 10 meter per second. A is moving towards east while B is moving towards north, starting from the same point as shown in the figure. Okay, they are starting from the same point. This is A, this is B. Now let us draw the east, west, north, south directions. Let us draw the east, west, north, south directions. झालं का श्वेता? काय नाही मीटरला सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट केलं. That you can do on your own. तुमचं तुम्हाला पण करता येईल. Now A is moving towards east while B is moving towards north. Okay, so काय करूया, याला A घेऊया, याला B घेऊ, कारण ईस्ट इकडे असणार ना. East, west. If your face is towards east, then on your left hand side there will be north. तुम्ही जर ईस्ट डायरेक्शन ला फेस केला तर तुमच्या लेफ्ट हँड साइड ला नॉर्थ असतो. ऑलवेज रिमेंबर दिस. This is A. A is moving towards east. B is moving towards north. Okay. A is moving towards east. B is moving towards north. Both have the speed of 10 meter per second and 10 meter per second. Both have the speed of 10 meter per second, 10 meter per second. Okay. दोघांचा speed 10 meter per second असेल. So this is your A and this is the B. They are starting from the same point. Find the velocity of A relative to velocity of B. काय विचारलं? Find velocity of A relative to B as a vector. आणि त्याच velocityचा काय करूया बाळांनो, मॅग्निट्यूड पण काढूया. मॅग्निट्यूड ऑफ velocity of A relative to B. मॅग्निट्यूड पण काढू, वेक्टर पण काढू. सिंपल, फार सिंपल आहे. इट इज very very easy. Let me tell you how to do such kind of questions. To deal with such kind of questions, you can go with the logic of vectors. Very simple. पहिल्या particle ची velocity लिहूया. Velocity of A काय असेल, means velocity of first particle 10 rightwards, म्हणजे त्याला फक्त x कंपोनेंट आहे ना. पहिल्या ऑब्जेक्टच्या वेलोसिटीला फक्त xच कंपोनेंट आहे. सो लिहा ना 10 into I cap. व्हॅल्यू 10 आहे, डायरेक्शन राइटवर्ड आहे. सो दॅट इज 10 into I cap. वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल काय, एकच कंपोनेंट आहे 10, अपवर्ड डायरेक्शन and the value is 10. Okay, so value is 10, direction upward, magnitude 10, direction upward, upward direction is plus j cap multiply by the plus j cap. This velocity can be written as 10 into j cap. This velocity can be written as 10 into I cap. Now the first particle velocity 10 into I cap, second particle velocity 10 into j cap. Now relative velocity of the first particle with respect to 2, that is velocity of first particle minus velocity of second particle. Very simple. Velocity of first particle is 10 into I minus velocity of second particle is 10 into j. Very simple. So that's the vector 10 in the bracket I minus j. That's our relative velocity vector for these two particles. Velocity of A with respect to B. CW. CW, check, understand how we did it. पहिल्याची velocity लिहिली, दुसऱ्याची velocity लिहिली. Relative velocity means velocity of A with respect to B means velocity of A minus velocity of B. Just put the values with the answer. Not a big deal. Got it? Good. Very good. Good.
Now let us try to calculate the magnitude of this relative velocity. कुठल्याही वेक्टरचा मॅग्निट्यूड कसं करतात? अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वेअर. आता हा 10 आहे ना, हा ऑलरेडी तुम्ही बाहेर काढला तरी चालतो. बघा हा 10 तुम्ही ऑलरेडी स्क्वेअर रूटच्या बाहेर गेला, दॅट इज ओके. कॅन डायरेक्टली टेक दिस 10 आउटसाइड द स्क्वेअर रूट, कारण हा ऍज इट इज राहणार आहे. कारण आत जरी गेला तरी तो 10 स्क्वेअर होणार, इकडे जरी गेला तरी 10 स्क्वेअर. 10 स्क्वेअर होणारच होता. 10 स्क्वेअर स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आले की 10 येणारच होतं. सो यू कुड राइट दिस डायरेक्टली, नो इश्यूज. and under root I च्या कोएफिशिएंटचा स्क्वेअर, कोएफिशिएंट ऑफ I इज 1 स्क्वेअर प्लस j च्या कोएफिशिएंटचा स्क्वेअर, कोएफिशिएंट ऑफ j किती आहे -1 त्याचा स्क्वेअर. असं डायरेक्टली चाललं असतं. और अंडर रूट 10 स्क्वेअर प्लस -10 स्क्वेअर, 10 चा स्क्वेअर आणि प्लस -10 चा स्क्वेअर असं केलं असं तरी चाललं असतं. और दिस 10 यू कॅन टेक डायरेक्टली आउटसाइड, तर ऑलरेडी कॉमन आलाय तो रूटच्या आपण बाहेर येणारच होतो. ओके, so that will be equal to 10 outside the square root, as it is 1 square is 1 minus 1 square is also 1. So the answer will be equal to 10 into root. That many meter per second. Okay, that is going to be the magnitude. CW vector चा magnitude करता येतो सर तुम्हाला. आता तुमचा VAB वेक्टर आहे. Either हा यूज करा अंडर रूट 10 स्क्वेअर प्लस 10 स्क्वेअर, the -10 square kara plus 10 square doesn't matter because answer is going to be positive even if the number is negative. त्याचा स्क्वेअर जो असतो तो पॉझिटिव्ह असेल. एकतर या वेक्टरला यूज करा नाहीतर याला यूज करा. याला यूज करणार असाल 10 ऑलरेडी कॉमन आहे, डायरेक्टली लिहा आउटसाइड द स्क्वेअर रूट चालतंय. Good. Now let us try to draw this VAB vector. हा VAB वेक्टर कसा असेल? सर VAB हा A आणि B चा रिझल्टंट आहे ना, रिझल्टंट नाही आहे, रिलेटिव्ह वेलोसिटी. A आणि B चा रिझल्टंट कसा असतो? VA प्लस VB असतो ना. आता आपण VA मायनस VB काढू. रिझल्टंट म्हणजे ऍडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. रिझल्टंट ऑफ टू वेक्टर्स मीन्स ऍडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. आपण VA प्लस VB केलंय का? नाही. We have found out relative speed of A with respect to B. Means we have done VA minus B, not VA plus VB. Not VA plus VB. हाँ, असं म्हणतात. VAB is a resultant of, VAB कुणाचा रिझल्टंट आहे? VA चा आणि मायनस VB चा. VA बार हा एक वेक्टर आहे, मायनस VB बार हा दुसरा वेक्टर आहे. VA बार आणि मायनस VB बार चा रिझल्टंट आहे. Because resultant means addition of two vectors. एक वेक्टर आहे मायनस VB, एक वेक्टर आहे VA. त्या दोघांचा रिझल्टंट VA. Try to understand. Slowly these meanings, these wordings also we will understand. But if you want to draw this vector, very simple to draw. Just draw the xy coordinates. And then see what is the x component. 10 into I cap. 10 into I cap. Okay, rightward. X component rightward है. X component का साइड rightward है. Now y component is negative minus j cap. 10 into minus j cap. So downward असणार component 10 into minus j cap. X component आला rightward. X आला rightward. 10 into I cap. Y आला downward. So resultant vector जो आहे VAB जो आहे, तो this minus this किंवा this 10i plus minus 10j, इथे एक प्लस साइन एक्स्ट्रा आणलं तरी चालेल. minus 10j डाउन आहे, प्लस 10j राइटवर्ड आहे, त्याचा रिझल्टंट हा आहे. दिस इज युअर VAB वेक्टर. दिस इज VAB वेक्टर. हा तुमचा 10i कंपोनेंट आणि हा तुमचा बरोबर minus 10j component. Are you understand? This is minus 10j component, this is plus 10j component. त्याचा रिझल्टंट हा VAB आहे. Are you getting it? Direction of VAB. CW. Check. Slowly we will try to understand the questions based on the relative motion.
भरपूर क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दाखवतो तुम्हाला. मेथड लक्षात घ्या, लॉजिक्स लक्षात घ्या. गुड. चलो, now let us move on to the next question. Question number 36. Chalo, let's do the calculation for question number 36. Okay, let me read the question. Two particles A and B are projected in the air. Air मध्ये फेकलेत. बर. A is thrown with the speed of 30 meter per second. A चा स्पीड किती म्हणूया आपण v1. स्पीड आहे 30 meter per second. Fine. And B is projected with a speed of 40 meter per second. B चा स्पीड किती? Sir, 40 meter per second. Okay. 40 meter per second. As shown in the figure. What is the separation between them after 1 second? Okay. After 1 second, what is going to be the separation between them? See how A is thrown. After 1 second, we have to find the separation between them. Separation means relative position only. Okay. Initially, both were at this point. A is thrown like this. B is thrown like this. Let us understand this question properly. Okay. This angle is given as 37 degree. Okay, no issues. This angle is given as 53 degree. Okay, no issues. Now A will not move like this. A will actually move like this. Tell me yes, no. A will actually move like this. Yes, no. It is thrown in the air like this, not in the upward or downward direction. It is thrown in the oblique direction at an angle of 37 degree. So A will follow this path and then it will hit the ground. Okay, so B will follow this path. Slowly try to understand. And B will also hit the ground. And B will also hit the ground. Hatunsa A, Hatunsa B. Let's say after 1 second B is here. Okay, sir. Let's say after 1 second A is here. And what is the separation between them? Alag laksha. Are you getting it? What is asked? He separation vicharle ba. Are you getting it? Are you getting it? This separation they are asking. Position of first with respect to second. Are you getting this? याची व्हॅल्यू तुम्हाला विचारलेली आहे. That is a displacement vector. S is equal to ut plus half at square मधला S काय आहे? पोझिशन आहे की रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट आहे? रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट आहे. Is the question clear to all of you? काय विचारले ते कळालं का? After 1 second. टाइम किती दिलाय? 1 second. After 1 second, what is the separation between them? असं विचारलं. Write down. After 1 second, what is the separation? After 1 second, what is the separation? What is the separation? Slowly try to understand. Between A and B. Between A and B. But after 1 second, what is going to be the separation between them? But fine. So what we are going to do now? What we are going to do here now? My thought is very simple. Sir, you want relative displacement S. Time दिलाय आणि S पाहिजेलाय. Initial velocities पण आपल्याकडे आहेत 30 and 40. Initial velocity ची डायरेक्शन आहे. Initial velocity ची डायरेक्शन आहे. Initial velocity of A ची डायरेक्शन आहे. Initial velocity of B ची पण डायरेक्शन आहे. So what kind of thinking is involved here? The thinking says that we want relative displacement. Okay, displacement from 1 to 2 you want. Okay, this is not a position vector, this is a displacement vector. Okay, so what we can write is, we can go with this equation. S is equal to ut plus half at square. Slowly try to understand. You can go with S is equal to ut plus half at square.
डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, म्हणजे हा 1 आणि हा 2 असा विचार करायचा. हा 1 आणि हा 2. नाही 1 म्हणजे a घेतलाय ना आपण. बरं 1 म्हणजे a, मग हा 1 आहे आपला आणि हा 2 आहे. ओके, आणि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 टू 2 आहे, म्हणजे 2 फायनल पॉइंट आहे आणि 1 इनिशियल पॉइंट. सो तो वेक्टर आपण बाळांनो असा दाखवतो. लेट अस शो दॅट वेक्टर लाईक दिस. ओके, स्लोली ट्राय टू अंडरस्टँड. कारण इकडे 1 आहे, इकडे 2 आहे. a म्हणजे 1, b म्हणजे 2. बरं, वेक्टर initial velocity of 1 with respect to 2, acceleration of 1 with respect to 2, vector. But त्याची व्हॅल्यू पाहिजे. लेट अस कॅल्क्युलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. कसं काढणार? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 मायनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2. टाइम किती दिलाय बाळा? 1 सेकंड दिलाय. फायनली सबस्टिट्यूट करू आपण. प्लस हाफ acceleration of first as a vector minus acceleration of second as a vector. Relative acceleration कसं लिहितो? Acceleration of first with respect to second. बरोबर? Slowly try to understand the logic into time square. Time तर दिला आपल्याला 1 second. So we can find out relative. You can find out separation between 1 and 2 after 1 second. एका सेकंदानंतर या फर्स्ट पार्टिकल आणि सेकंड पार्टिकल मध्ये किती सेपरेशन असेल? b असा गेला, a असा गेला. After 1 second, let's say a is here. After 1 second, let's say b is here. Okay. आता बाळ आपल्याला हे पाहिजे आहे. So let us write here question. बरं, acceleration of a आपल्याला टाइम पण माहिती आहे. So tick mark. We have to find out this initial velocity of first, initial velocity of second, acceleration of first and acceleration of second. हे आपल्याला find out करायला पाहिजे. Okay, so call this equation as equation number 1. आता आपल्याला पहिल्याची इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कॅल्क्युलेट करायची. काय कॅल्क्युलेट करायचं? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कॅल्क्युलेट करायची. ओके, so how we are going to do that? Let me write one extra point here. I am going to draw a Pythagoras triangle. I am going to draw a right angle triangle. Now in this right angle triangle, if the smaller angle is 37, then the remaining angle, of course one angle is 90, no doubt, the remaining angle must be 53. एक 37 असेल तर दुसरा 53 असलाच पाहिजे. And this is your 3 4 5 triangle. 3 4 5 ना, 3 square plus 4 square equal to 5 square. 3 square plus 4 square equal to 5 square. तो जो स्टँडर्ड ट्रायंगल आहे ना 3 4 5 चा, त्या 3 च्या अपोजिटची साइड स्मॉलेस्ट अँगल 37 स्मॉलेस्ट अँगल आहे. देन लार्जेस्ट साइड 5, लार्जेस्ट अँगल 90. मिडल साइड 4, 3 आणि 5 च्या मिडलची साइड 4, 37 आणि 90 च्या मिडलचा अँगल आहे 53. Addition of these two must be equal to 53. Try to understand. Sorry, addition of these two must be equal to 90. 37 आणि 53 ची addition 90 येते. You can verify. 37, 53 and 90. 3, 4, 5 triangle म्हणजे 37, 53 and 90 triangle. So looking at this triangle, you should very easily write what is sin 37, what is cos 37, what is sin 53 and what is cos 53. चलो, tell me what is sin 37? Opposite upon hypotenuse. 37 चा sin पाहिजे. 37 चा opposite upon hypotenuse. Tell me, check करा sin 37 किती असेल? Look at the triangle. Opposite upon hypotenuse. 37 चा sin पाहिजे. Sin काय असतो? Opposite upon hypotenuse. 37 चा opposite 3, hypotenuse 5. So sin 37 is 3 upon 5. Try to understand. From this triangle, you can very easily find out sin 37, cos 37, sin 53, cos 53. पहिल्यांदा sin 37 झाला. आता बघा cos 37. 37 चा cos म्हणजे 37 चा adjacent upon hypotenuse. 37 चा adjacent upon hypotenuse. That will be 4 upon 5. Understand it properly. Okay. 37 चं झालं. आता sin 53 बघा. Now observe this sin 53. 53 चा sin.
So 53 is opposite upon hypotenuse. 53 is sign means opposite upon hypotenuse. 53 is sign 53 means 53 is opposite upon hypotenuse. 53 is opposite upon hypotenuse म्हणजे 4 upon 5. Okay sir. आता cos 53 बघा. Cos 53. 53 is adjacent upon hypotenuse. Cos म्हणजे adjacent upon hypotenuse. 53 is cos adjacent upon hypotenuse. So that will be 3 upon 5. Cos 53 adjacent upon hypotenuse 3 upon 5. 53 is adjacent 3 upon hypotenuse. In this way you can find out sin cos. Okay. आता बाळांनो हे का केलं आपण? Why we did this? I did that so that I can find the initial velocity of A as a vector, initial velocity of B as a vector. मला A ची initial velocity, B ची initial velocity पाहिजे आहे ना. मग कसं करणार आहे? आता A ची initial velocity लिहू. I know its value is v1 which is equal to 30. I know it is initial velocity, so let me write it as u1. Let me rub this symbol. You also do that. Let me rub this symbol because it is initial velocity of b. त्याचा magnitude किती आहे? 40. Initial velocity चा magnitude किती आहे? 30. So A या velocity चा magnitude किती आहे? 30. Initial velocity. u1 जो काय आहे ते u1 चा magnitude आहे 30. ओके u1 चा मॅग्निट्यूड किती आहे? u1 बार चा मॅग्निट्यूड आहे 30. या u1 चे दोन कंपोनेंट असतील बघा. दिस u1 will have two components. One component along x, one component along y. One component along x, one component along y. कुठल्याही वेक्टरचे कंपोनेंट इझिली काढता येतात. This angle is what? Sir, this angle is 37. Okay, so right there 37. Right there 37. आता हा जो काय x कंपोनेंट असेल बघा तो या 37 च्या ऍडजेसंट कंपोनेंटला या 37 चा ऍडजेसंट कंपोनेंट आहे बरोबर. अँगलचा ऍडजेसंट कंपोनेंट काय असतो? कॉस कंपोनेंट असतो. सो हायपोटेनस इनटू कॉस 37 ही जी काय साइड असणार हा जो काय कंपोनेंट असणार ऍडजेसंट कंपोनेंट काय असतो? कॉस. सो 30 चा कॉस 30 काय आहे? हायपोटेनस आहे. 30 हायपोटेनस आहे आणि हा काय आहे? अँगल 37 आहे. हायपोटेनस हा अँगल आणि ही ऍडजेसंट साइड. ऍडजेसंट साइड काय असते? हायपोटेनस इनटू कॉस ऑफ थीटा. हायपोटेनस ची व्हॅल्यू 30, कॉस ऑफ थीटा, थीटा किती आहे? 37. आणि हा जो काय कंपोनेंट आहे हा अपोजिट कंपोनेंट आहे. अँगलच्या अपोजिटचा कंपोनेंट आहे. नाउ दॅट अपोजिट कंपोनेंट इन्स्टेड ऑफ ड्रॉइंग इट हियर वी हॅव ड्रॉन इट हियर. जो काय अपोजिट कंपोनेंट आहे 37 च्या तो आपण इथं नाही ड्रॉ केला, तो आपण इथे ड्रॉ केला. ओके सर. So opposite component will be sine component. So hypotenuse चा sin theta. Hypotenuse किती आहे? 30. Sin of theta. Theta किती आहे? 37. बरोबर. आता आपल्याला cos 37, sin 37 तर ऑलरेडी माहित आहे. We already know what is sin 37 and cos 37. So we can find out the answers. We can find out the answers. So हा जो काय वेक्टर आहे टोटल वेक्टर u1 as a vector काय लिहिता येईल बघा? x कंपोनेंट आणि y कंपोनेंट. x कंपोनेंट काय असेल? व्हॅल्यू असेल त्याची 30 cos 37 बरोबर. आणि राईट वर्ड आहे म्हणून प्लस आहे की आपलं मल्टिप्लाय प्लस मॅग्निट्यूड आहे या कंपोनेंटचा y कंपोनेंटचा मॅग्निट्यूड आहे 30 sin 37 30 sin 37 बरोबर. आणि डायरेक्शन अपवर्ड आहे म्हणून प्लस देखील. बघा वेक्टर मिळाला की नाही? u1 बार. टेल मी यस नो. आर यू अंडरस्टँडिंग? इथपर्यंत समजलंय का? u1 बार कळाला का? गॉट इट? u1 बार एव्हरीवन CW चेक करा बघा. स्लोली वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. सगळ्या डिटेल्स सांगणार आहे मी तुम्हाला. इनिशियली क्वेश्चन्स काही चॅप्टर्सचे अगदी स्लो सॉल्व करेल कारण सगळे डिटेल्स तुम्हाला समजले पाहिजे. प्लस का घेतलंय, मायनस का घेतलंय, वेक्टर कसा रिझॉल्व करायला लागले सर, ऍडजेसंट कंपोनेंट कॉस असेल, रिमेनिंग कंपोनेंट साइन असेल, राईटला आहे तो कंपोनेंट म्हणून प्लस आहे की आपण मल्टिप्लाय केलं. हा अपवर्ड आहे त्यामुळे प्लस जे की आपण मल्टिप्लाय केलं. मग गिवन वेक्टरला ऍज अ वेक्टर लिहिता आलं. त्याचा एक्स कंपोनेंट प्लस वाय कंपोनेंट. चेक करा. वाय वी आर डुइंग दिस? सिंपल आहे. आपल्याला हे पाहिजे नाही.
त्यासाठी हे पाहिजे, हे पाहिजे, हे पाहिजे, हे पाहिजे. वी वॉन्ट दिस U1 bar, वी वॉन्ट U2 bar, वी वॉन्ट A1 bar, वी वॉन्ट A2 bar, so that we can get S12 bar. ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 पाहिजे आपल्याला. करूया चला. U1 तर मिळाला. U1 बार काय मिळाला बघा, 13 cos 37 किती असणार आहे, 4/5 into I plus this 30 as it is. Sin 37 is what? Sir, sin 37 is 3/5. पाठ पण होते हे नंतर, sin 37 cos 37 पाठ पण होते. So what is the U1 bar? Sir, it will be 30/5, 6 into 4, 24, and into z na, into z right, z right. 30/5, 6 into 3 is 18z. So shall I move on to the next page? Just reply me after this clear and written. इथपर्यंत सगळं समजलं का? नेक्स्ट पेज वरती चाललोय आता. नेक्स्ट पेज वरती चाललोय हो का? CW लोग ना, चला ठीक आहे. U1 बार काय आला, 30/5, 6 into 4, 24i. So 24i plus 30/5, 6 into 3, 18. So 24i plus 18z आला. Initial velocity of first काय आला, सर 24i plus 18z आला. ठीक आहे, कॉल इट एज इक्वेशन 2. एक कॅल्क्युलेट करू आपण. U1 बार तर सर कॅल्क्युलेट झाला. आता बार U2 बार कॅल्क्युलेट करावा लागेल. नाउ वी हॅव टू फाइंड U2 बार. ही जी काय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B आहे त्याला ॲज अ वेक्टर लिहायला पाहिजे. त्याचा मॅग्निट्यूड किती आहे, 40 मीटर पर सेकंड आहे बस. सो आता U2 बार. नाउ U2 कसा आहे, असा आहे बघा. U2 इज लाईक दिस, अंडरस्टँड इट. U2 कसा आहे बघा बघा, असा आहे. त्याची व्हॅल्यू आहे 40. This angle they have already given as 53, not 57. 37 आणि 53 असं असते. 33 आणि 57 नसते, 37 आणि 53 असते. ओके, 37 आणि 53. आता हा अँगल 53 दिलाय. वेलोसिटी ऑफ B इनिशियली जी काय आहे ती आहे 40. ओके, it will have two components. अँगलच्या ऍडजेसंट कंपोनंट, अँगलचा ऍडजेसंट कंपोनंट म्हणजे कॉस कंपोनंट. सो या 40 चा एक कॉस कंपोनंट घ्यावा लागेल. हा 40 ॲज इट इज. 40 चा कॉस थीटा, थीटा कोण आहे, 53, अँगलची ऍडजेसंट साइड. सो 40 into cos of 53 आणि हा रिमेनिंग कंपोनंट. तो तुम्ही इथं काढला असता तरी चालला असता, पण जनरली आपण इथं काढतो. सो हा कंपोनंट काय असतात, साइन कंपोनंट. ऍडजेसंट कंपोनंट काय असतो, कॉस कंपोनंट. अपोजिट कंपोनंट काय असतो, हायपोटेनसचा साइन कंपोनंट. हायपोटेनस 40 आणि हा साइन थीटा. ओके, आता हा U2 बार ॲज अ वेक्टर मिळेल. नाउ लेट अस राइट दिस U2 ॲज अ वेक्टर. सो U2 बार त्याचा x कंपोनंट लेफ्टला आहे. सो मायनस आय कॅप ने मल्टिप्लाय होणार. व्हॅल्यू किती आहे, 40 into cos 53 व्हॅल्यू आहे सर. But it is leftward, so you have to multiply the direction as minus I cap. So you have to multiply the direction as minus I cap. बर सर, ओके. प्लस त्याचा अपवर्ड कंपोनंट काय, y कंपोनंट काय, 40 sin 53 व्हॅल्यू आहे 40 sin 53. डायरेक्शन काय आहे त्या अपवर्ड कंपोनंटची, अपवर्ड, व्हर्टिकली अपवर्ड. व्हर्टिकली अपवर्ड, व्हर्टिकल कंपोनंटची डायरेक्शन काय, अपवर्ड्स. अपवर्ड मीन्स प्लस जे कॅप ने मल्टिप्लाय. सो हा मायनस फ्रंटला लिहा, 40 ॲज इट इज. कॉस ऑफ 53 किती आहे बघा, ओरळी पण सांगता आलं पाहिजे. कॉस ऑफ 53 इज इक्वल टू 3/5. हा ट्रायंगल इमॅजिन व्हायला पाहिजे, हा पाठच व्हायला पाहिजे. 37 च्या अपोजिट 3, 53 च्या अपोजिट 4, 90 च्या अपोजिट 5. स्मॉलेस्ट साइड स्मॉलेस्ट आहे, 37 स्मॉलेस्ट आहे, त्याच्या अपोजिटची साइड स्मॉलेस्ट. लार्जेस्ट साइड 5, लार्जेस्ट अँगल 90. तो 53 च्या अपोजिट 4 असतात. सो आता मला cos 53 पाहिजे. cos 53 is adjacent upon hypotenuse, 3/5. cos 53 3/5. So let me replace that cos 53. cos 53 is 3/5. मायनस I चा मायनस इथं आहे, I as it is. प्लस 40 पाहिजे होतं, इथं माझी मिस्टेक झाली आहे बघ. I have by mistake written therefore I should have written 40 ना. 40 चा साइन. So 40 as it is
Sin 53 is what? Sir, sin 53 is 4 upon 5. Sin 53 is 4 upon 5. Okay. So you write there sin 53 4 upon 5. 4 upon 5. Opposite upon hypotenuse. 53 च्या opposite 4 असतात. Okay. Opposite upon hypotenuse. 53 च्या opposite 4. Hypotenuse तर 5 आहे. Into j cap as it is. So that will be equal to this 40 upon 5 किती? 8. 8 into 3, 24. And this minus, that will be minus 24i. That will be minus 24i. Check करून बघा. 40 upon 5 is 8. 8 into 3 is 24. Minus as it is, I as it is. Plus 40 upon 5 is 8. 8 into 4 is 32. So that will be 32c. So u2 bar पण मिळाला बघा. u1 bar मिळाला. u2 bar मिळाला. We need u1 minus u2 bar. करून टाका कॅल्क्युलेट. u1 bar minus u2 bar काय येते? Therefore म्हणा. Therefore u1 bar minus u2 bar. What is u1 bar? 21i plus 18j. 24i plus 18j. u1 bar 24i plus 18j. u1 bar minus u2 bar. What is u2 bar? Sir, minus 24i bar plus 32j bar. Okay. So 24i minus minus plus minus minus plus minus minus plus. Check whether we are right or wrong. 24i minus minus plus. So that will be 48i. But 18 minus plus minus. The minus and plus minus होगा. So 18j minus 32j. So 18 minus 32 will be what? 18 minus 32. Answer negative. 18 minus 32 will be what? Tell me. 18 minus 32. I think 40. Minus 40. Minus 14 जे आलं. हा तर मिळाला. u1 bar minus u2 bar मिळाला आपल्याला. अजून एक काम झालं आपलं. u1 झाला, u2 झाला, u1 minus u2 झाला. u1 झाला, u2 झाला, u1 minus u2 झाला. बरोबर. टाइम तर 1 सेकंड आहे आपल्याकडे. A1 आणि A2 पाहिजे. We want now A1 bar and A2 bar. Up to this reply me chat box clear and written. इथपर्यंत पडवून समजलंय का? लिहिलंय का? Check and tell. समजून घ्या. एक आणि एक स्टेप समजून घ्या. सगळं समजावून सांगतो डिटेल मध्ये. इनिशियल काही चॅप्टर्स मध्ये टाइम स्पेंड करूया. एकदा ती ग्रिप आली ना मग काय भर मी इक्वेशन्स लिहित गेलो तुम्हाला समजत जातं. माहित असेल तुम्हाला की सर कुठली स्टेप का करायला लागते. आता थोडंसं मला जरा सांगावं लागेल. प्रत्येक स्टेपला प्लसला मायनसला व्यवस्थित डिस्क्राईब करावं लागेल. सो दॅट बोथ ऑफ अस कॅन मॅच अप आवर वेवलेंथ. वेवलेंथ आपल्या आपण मॅच केल्या पाहिजे. थिंकिंग तुमचं माझं मॅच व्हायला पाहिजे. त्यासाठी मी प्रत्येक स्टेप मी असं का लिहितोय तसं का लिहितोय ते सगळं मी तुम्हाला डिस्क्राईब करतो. ओके. And slowly you will match up. Okay. Next. आता A1 बार. बर मला सांगा बाळांनो. हा ऑब्जेक्ट एअर मध्ये आपण फेकलाय. बी ऑब्जेक्ट. ए ऑब्जेक्ट पण एअर मध्ये फेकलाय. या ऑब्जेक्ट वरती एकच फोर्स आहे. कुठला फोर्स आहे? Who will tell me? This object is experiencing only one force. Which force? Forget the air resistance. Forget the friction due to air. There is only one force. Yes, all of you are giving correct answer. So when you think again, to acceleration लिहिलेलं आहे. मी विचारले force. Which force is acting on this object? एकच force या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट व्हायला. Yes, all of you are giving the correct answer. The force is, sir, the gravitational force. Ziana, you are saying acceleration due to gravity. अरे बा तू acceleration असे लिहिलेस. मी विचारतोय कुठला force ऍक्ट होतो. You can say the force of gravity. असं म्हणू शकता. काय म्हणू शकतो आपण? The force of gravity ऍक्ट होतोय असं म्हणू शकतो किंवा gravitational force ऍक्ट होतोय असं म्हणू शकतो. सो या पहिल्या ऑब्जेक्ट वरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तो किती असतो? मास इंटू ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. पहिल्या ऑब्जेक्टचा मास m1 म्हणूया आपण. m1 इंटू g. इथं जरी ऑब्जेक्ट असला तरी m1 इंटू g. इथं परत m1 इंटू g.
इथं परत m1 into g. सो कुठल्याही पॉइंटला चेक करा, द ऑब्जेक्ट इज एक्सपिरियन्सिंग अ डाउनवर्ड फोर्स, ऑब्जेक्ट इज एक्सपिरियन्सिंग अ डाउनवर्ड फोर्स and that force is gravitational force. Even for the second object, object b साठी पण बघा बरं, at this position second object चा मास आपण किती घेऊया बघा, m2 घेऊया, मास इंटू ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन, हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स झाला. इथं पण m2 into g, इथं पण m2 into g, हे झाले त्याच्यावरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस. बरं, मग पहिल्या ऑब्जेक्टचं ऍक्सलरेशन कसं काढणार? ऍक्सलरेशन ऑफ दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज फोर्स अपॉन मास, त्या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होणारा फोर्स अपॉन त्या ऑब्जेक्टचं मास. ऍक्सलरेशन काय असतं? फोर्स अपॉन मास. फोर्स किती आहे? m1g, मास किती आहे? m1, m1 ला m1 कॅन्सल, आन्सर किती आलं? g. ओके, सो या ऑब्जेक्टचं ऍक्सलरेशन किती आलं? g एवढं आलं. सेकंड ऑब्जेक्टचा विचार करू. Acceleration of the second object, force on the second object upon mass of the second object. Force on the second object is m2 into g, एकच फोर्स आहे आणि डाउनवर्ड आहे. मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज m2, m2 कॅन्सल, आन्सर आलं g. बर, आता ज्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स त्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन. वी नो द वेक्टर रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द ऍक्सलरेशन, f bar is equal to m into a bar. The direction of force and direction of acceleration both are same. Force downward आहे at all position, प्रत्येक पॉइंटला फोर्स डाउनवर्ड आहे, मग acceleration डाउनवर्ड असणार. सो कॅन आय राईट बघा बघा, कॅन आय राईट acceleration of force is equal to g in the downward direction. So can I write it is minus g into z cap? Can I write acceleration of second object is also g, but it is also downward, force downward आहे तर acceleration पण downward, minus g into z cap. म्हणजे दोघांचे acceleration as a vector minus g into z cap च आहे. Is that clear? Body A and body B, even during entire motion of the body A, the acceleration was always downward and it was equal to g. During entire motion of body B, त्याचं पण acceleration downwardच होतं आणि equal to होतं g. पण downward वेक्टर लिहायचं असेल तर minus g into z cap, minus g into z cap. हे कळालं का बघा? a1 मिळाला, a2 मिळाला. a1 a2 पाहिजे होता ना, u1 u2 पाहिजे होता. We got u1, we got u2, we found u1 minus u2. Now we have a1, we have a2, and now we are going to find a1 minus a2. See, we need a1 minus a2, right? We need u1 minus u2 and we need a1 minus a2. All right. So a1 minus a2 on the next page, let me write. So a1 minus a2 will be equal to, as a vector of course, it is minus g into z cap. a1 झाला minus a2 काय? Again it is minus g into z cap. So it will be g into z cap minus minus plus g into z cap. Cap नाही लिहिली तरी चालते, that you know already. Plus and minus will get cancelled. It will be a zero, null vector. Relative acceleration किती आलं? 0 आलं. a1 minus a2. Acceleration of first with respect to second 0 आलं बघा. तर दोघांचे acceleration सेमच आहे. Minus g into z cap, minus g into z cap. Both of them have the same acceleration, same direction, same magnitude. So relative acceleration is basically 0. All this as the next equation. किती होता याला? याला आपण fifth equation म्हणू. Let us call this as fifth. Let us call this as sixth. Not sixth. Now, once again that equation. S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. S12 A12 पाहिजे होतं ना, S12 पाहिजे होतं. It's always useful to do with the vector logic. पण बाकीचे विचार करावे लागत नाही. u1 minus u2 vector plus half acceleration of first with respect to second a1 minus a2 into t square
इक्वेशन 5 आता लिहिया आता इक्वेशन 5. ओके नेक्स्ट u1 minus u2 काढलाय बघा आपण. what was that? 48i minus 14j 48i minus 14j सगळं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आपण ऑलरेडी. आपण 48i minus u into t पाहिजे. करेक्ट t पाहिजे. यू आर राइट. 48i minus 14j झाला. टाइम किती आहे बघा 1 प्लस a1 minus a2 0 आला इनटू टाइम किती आला 1 a1 minus a2 0 सगळं आहे आपल्याकडे. या व्हॅल्यूज फक्त किती आला आन्सर. सर आन्सर इज 48i minus 14j. 48i minus 14j. That's our displacement of first from second. Yes, one. Check करा जरा. Are we writing it properly or not? With respect to 2 चालू आहे म्हणजे s रेस सेकंड रेसला आहे आणि पहिला पार्टिकल असा असेल. That is going to be our answer. Okay. It is a vector. आपल्याला जर सेपरेशन पाहिजे त्यांना एक व्हॅल्यू पाहिजे. They want a number. So what would be that number? Magnitude. Separation काय असतं? त्या S12 चं सेपरेशन मॉड करा. ऐसा मॉड करा बरं. कोण करते ऐसा मॉड? त्यातनं काय कॉमन येते? What can be taken common from this? 7. Is that okay? 7, 9, 7, 6. No, 6 from there. 48 and 40. What can be taken common from that? 2. That will be equal to 24i. Check. Check if you are right or wrong. 24i minus 7j. Okay. So shall I write the magnitude equal to? आता माहित आहे मॅग्निट्यूड करताना जर काही कॉमन काढलं तर ते स्क्वेअर रूटच्या बाहेर ऍज इट इज. हा 2 जो आहे ना तो स्क्वेअर रूटच्या बाहेर ऍज इट इज. अंडर रूट हा 24 कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वेअर. सो दॅट विल बी इक्वल टू 24 स्क्वेअर प्लस -7 चा स्क्वेअर. तुम्हाला माहित असते की -7 चा स्क्वेअर पण पॉझिटिव्हच येणार आहे. तुम्ही डायरेक्टली तिथं +7 लिहिलं तरी चालेल. नो इश्यूज. ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. दिस 2 ऍज इट इज. Under root 24 square is 576. Check if I am right or wrong. Plus 7 square is 49. Check whether we are right or wrong. 70 plus 50 will be equal to 120 and that 125. So 500 plus 125 625. Check if we are right or wrong. बघा जरा चेक करत चला बघा. Numbers पाहिजे आहे. स्क्वेअर रूट पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घ्या. 625 चा स्क्वेअर रूट 25. So that will be equal to 50 meter. Finally we are at the answer. किती डिस्टन्स झाला असेल? सेपरेशन किती असेल? आफ्टर 1 सेकंड 50 मीटर असेल. बघा बघा मजा आली का बघा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला. चेक आणि टेल मी. सांगेन मी क्वेश्चन परत एकदा एक ओव्हरव्ह्यू करू या क्वेश्चनचा. आफ्टर 1 सेकंड एक ऑब्जेक्ट इकडे फेकला होता, एक ऑब्जेक्ट तिकडे फेकला होता. Do the calculation. See, one object was thrown like this, another object was thrown like this, and we wanted separation between them after 1 second. त्यांच्यामध्ये किती डिस्टन्स असेल आफ्टर 1 सेकंड? S is equal to ut plus half at square. रिलेटिव्ह लॉजिक. बरोबर. रिलेटिव्ह लॉजिक. तो पहिल्याची इनिशियल वेलोसिटी, दुसऱ्याची इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड, या 4 गोष्टी फक्त आपण कॅल्क्युलेट केल्या. एकच इक्वेशन होते बेसिकली सॉल्व्ह करायचं. पण त्याच्यामध्ये u1, u2, a1, a2 were unknown. So we found u1 bar, we found u2 bar, we found a1 bar, we found a2 bar. We just put the value, we just got the answer. Is that clear? काय काय केलं समजलं? थॉट क्लिअर झाला? काय काय केलं या क्वेश्चन मध्ये आपण? Now everyone replying to the chat box, clear and ready. Check the thought and the calculation. See the everyone.
समजून घ्या ते कॅल्क्युलेशन्स, समजून घ्या ती लॉजिक्स. Got it? Good. Chalo. Fine. Now let me give you one question as a homework. You try it. Okay. You can write any velocity as a vector. तुम्हाला velocity vector resolve करून proper vector लिहिता येतो. Just like what we did here. Here we resolve the velocities, right? U1 ला 30 होता, तो 30 ला इकडे resolve केला x component, y component, x component into I, y component into j, and we wrote the vector. So once you are able to write the velocity vectors, you can very easily write relative velocities. Okay, u1 bar mein ala, u2 bar mein ala, u1 bar minus u2 bar, you can very easily do. Okay, so such kind of question is available in the module, which is question number 37. Give your try. Okay, you are going to try the question number 37. Check whether you are able to solve it or not. Otherwise, we will solve it in the next lecture. Okay, is that clear? Are the things taught in today's lecture clear to all of you? Everyone, reply in the chat box. Slowly, we are solving the questions. We are understanding their logics. And once we understand all these logics, then we can solve these questions as fast as possible. You can solve at your speed. Me solve kartana jara slow solve karat jai, so that everyone will understand. And you will also verify whether you are writing your logic correctly or not. What is the sir's logic? What is your logic? That you can verify. Okay. नंतर एकदा तुम्हाला प्रॅक्टिस झाली की मग भरभर तुमचे तुम्ही क्वेश्चन सोडवायचे. ओके, एवढ्या स्लो स्पीडनं ऍक्च्युअली तुम्ही नाही सोडवत. ओके, माझ्यापेक्षा 5 टाइम्स 6 टाइम्स स्पीड असणार आहे तुमचा सॉल्विंगचा. ओके, so if I am solving, let's say 6-7 questions in 1 hour, then you should be able to solve around 6 times 7 times questions in 1 hour. त्याच्यापेक्षा तुम्ही 6 times 7 times जास्त स्पीडने क्वेश्चन सॉल्व करू शकता, and which is quite possible. कारण एक क्वेश्चन मी जर 15 मिनिट्स घेत असेल तर तुम्ही ऍक्च्युअली 2 मिनिट्स घ्या सॉल्व करायला. ओके, फाइन. So tomorrow, if we have the extra lecture, I will inform it on the group, its timing. Okay, and in that extra lecture, most probably we will be solving the questions on motion in 1D, one dimensional motion ki kai question upon solve. Okay, that will be informed on the group. Okay, so guys, in this lecture we are going to stop at this point. Remaining things we'll see in the Monday's lecture. If there is extra lecture, it will be informed on the group. Okay, tomorrow's extra lecture will be informed on the group. Okay, so guys, let me stop this lecture at this point. You just complete your homeworks and submit them on the group. Module चा homework झाला की तो सेपरेट सबमिट करा, एक्स्ट्रा झाला की त्याची एकच पीडीएफ बनवून एकदा सबमिट करा. ओके, फाइन. सो लेट मी टेक द लेक्चर एट दिस पॉइंट. चलो, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे. चलो, बाय. Yes, bye.